Yashodanandana Vrajajana Yamunatira Vanachari Srimad Bhagavatam ki Hare Krishna. So I am sure that I am not qualified, but Prabhu has given this service. So in the mood of service, I have come here. So please pray for me that I will speak in line with ISKCON Guru Parampara. I will not go out of the box. If you can kindly pray and bless me so that I can speak something. Thank you very much. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrutyam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Nado Jayam Udiraye Ashtaprayeshu Abhatreshu Nityam Bhagavata Sevaya
uttamastoke bhaktir naistike Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 15, text number 13. Tatraiva me viharto bhujadanta yukmam. Tatraiva me viharta bhujadanta yukmam. Kantiva lakshanam arati vadaya devaha. Kantiva lakshanam arati vadaya devaha. Sendrasita yad anubhavitam achamida. Sendrasita yad anubhavitam achamida. Teneham adyamoshita purushena bhumna. Tenaham adyamoshita purushena bhumna. Prabhuji would like to read. Tatraiva me vihato bhujadanta yukma. Kantiva lakshanam arati vacha deva. Sendrashitaya dhanubhavitam ajamidaha. Achamushita purushena bhumna. Vaishnavas? Anybody? What meaning, translation, and purpose by His Divine Grace? Swami Srila Prabhupada ki jai. Tatra, in that heavenly planet, Eva certainly. Tatra, in that heavenly planet, Eva certainly, me, myself, Viharataha, while staying as a guest.
Bhujadanda Yukmam. Both of my arms. Gandiva. The bow named Gandiva. Lakshanam. Mark. Arati. A demon named Nivata Kavacha. Vadhaya. For killing. Devaha. All the demigods. Sa. Along with Indra. The heavenly king Indra. Shita. Taken shelter of. Yet. By whose Anubhavitam made it possible to be powerful. Ajamida, descendant of King Ajamida. Tena, by him. Aham, myself. Adya, at the present moment. Mushitaha, Virapta, Purishena, the personality. Bhumna, Supreme. Translation. So can you please follow me? When I stayed for some days as a guest in the heavenly planets, all the heavenly demigods, including King Indradeva, took shelter of my arms, which were marked with the Gandiva bow to kill the demon named Nivata Kavacha. O King, descendant of Ajamita, at the present moment, I am Virapta, the Supreme Personality of Godhead, by whose influence I was so powerful. But the heavenly demigods are certainly more intelligent, powerful, and beautiful. And yet they had to take help from Arjuna because of his Gandiva bow, which was empowered by the grace of Lord Sri Krishna. The Lord is all powerful, and by his grace, his pure devotee can be as powerful as he may desire, and there is no limit to it. And when the Lord withdraws his power from anyone, he is powerless by the will of the Lord. Shri Chaitanya Manovistam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Padamaham Tadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Lukamam Sri Guru Vaishnavamcha Sri Rupam Sagrajatam Sargana Raghunatham Saptajivam Advaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sargana Lalita Cha Vishakamitam Cha He Krishna Karna Sindhu Deenabandhu Jagatkate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostume Bhakta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Shabhanute Devi Pranamami Haritme Pancha Kalpatarudesya Kripasindhu Jayevacha Patitanam Papanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivastava Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, welcome all of you for the wonderful Sunday feast at Medahalli. Okay, this 14th chapter, you are well aware that Hare Krishna, Sunday, Srimad Bhagavatam 1.15.13. The end of his Bhagavatam, Telugu translation is English translation. the 14th chapter of first canto of Srimad Bhagavatam describes the circumstances concerning the disappearance of Lord Krishna from this earth after the Kurukshetra war. ఈ 14వ అధ్యాయం శ్రీమద్ భాగవతం దేవాదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు మరియు భగవరాము అనే ఒక లీలని
I'm just reading out a short paragraph so that we can recapture the previous chapter and the present chapter. Sometime after the war was over, Arjuna went to Dwaraka to see Lord Krishna and other friends in Dwaraka. సో యుద్ధం జరిగిన తర్వాత అర్జునుడు వాకింగ్ చేస్తాడు దేవత దేవుడిని శ్రీకృష్ణుడు తర్వాత In the meantime, Maharaj Yudhishthira observes signs indicating the Lord's disappearance from the world. అయితే మహారాజు యుధిష్ఠిర మహారాజు సో దేవత దేవుడిని శ్రీకృష్ణుడు మరియు భగవతాలు జరిగిన తర్వాత చాలా రకమైన సూచనలు కనబడుతున్నాయి. And he's contemplating on these bad omens. Arjuna returns from Dwarka. సో ఈ ఒక లక్షణాలు ఇవన్నీ ఏమంటారు బ్యాడ్ ఓమెన్స్ అంటారు. సో ఈ యొక్క అవలక్షణాలు కొన్ని సూచనలన్నీ నేను అపశకునాలని యుధిష్ఠిరుడు గమనించాడు. He comes before Yudhishthira, who Arjuna. He comes before Yudhishthira with tears in his eyes and appears utterly dejected. సో అర్జునుడు యుధిష్ఠిర మహారాజు ముందు వచ్చి ఆయన కట్టుగీటతో అక్షుదాలతో యుధిష్ఠిర మహారాజు ముందు వచ్చి నిలబడతాడు. First, Maharaj Yudhishthira inquires about the welfare of the inhabitants of Dwaraka, and then he raises questions concerning the cause of Arjuna's rejection. సో యుధిష్ఠిర మహారాజు స్వాభావికంగానే ద్వారక వెళ్ళిన తర్వాత ద్వారకలు ఎలా ఉన్నారు, సో అందరూ బాగానే ఉన్నారు. సో దాని తర్వాత వాళ్ళని కుషలోపై విచారిస్తారు. దాని తర్వాత అర్జునుడు ఒక క్షేమం మాట్లాడుతారు. అయితే అర్జునుడు చాలా కృంగిపోయింటారు. సో ఆయన కృంగి ఉండడానికి ఏది కారణం అనేది ఆయన ఉద్దేశించారు విచారిస్తారు. Just like when Venidari Prabhu also gives you some holidays, some break. You go to your hometown, there you enjoy, right? Then you come back. Then you ask, hey, what happened last Bhagavatam class? And Lord Bhaktiruksha, what happened? You inquired. Similarly, Yudhishthira Maharaj also inquired. సో ఈ యొక్క సెంటర్లో ఉండేవాళ్ళు అడుగుతారు, ఏదైనా క్లాస్ మిస్ అయ్యారంటే మీరు ఏదైతే క్లాస్ మిస్ చేశారు రాత్రి చెప్తున్నారు. అలాగే Okay, so this is what happened in the 14th chapter. And in the 15th chapter, the series has been happening. So many senior Vaishnavas, they have been very nicely, sharing how Arjuna completely disappointed by the disappearance of the Supreme Lord Krishna. And now he gives a lot of information. Now in the 13th verse, and we will just dive in and what actually happened. పదిహేడు అధ్యాయంలో సో పాండవులు వనప్రస్థానం చేయడం, సో దాని వెంటనే ఒక 14 అధ్యాయంలో సో నానా రకమైన అపశకునాలు, సో నానా రకమైన సూచనలు ఉండడం, దేవదేవుని శ్రీకృష్ణుడి భగవాన్ ఉండడం. ఈ 15 అధ్యాయంలో సో పాండవులు ఎలా వనప్రస్థానం చేస్తారు ఇవాళ చర్చ ఉంది. ఎక్కువ శ్లోకాలకి ముందు భక్తులు చర్చ చేశాను. ఇప్పుడు Maybe we can divide, say in the given 40 minutes of time, we can divide into 3 sections. Section 1, we talk about the mood of Arjuna. Section 2, we can talk about the aftermath after Supreme Lord Krishna left this material world, what happened. Then the third portion we can discuss what we learned from this particular verse. These 3 aspects we can divide. Arjuna is saying, Arjuna is mentioning about his Dwarka visit. After, like, what is the aftermath happened after that?
Krishna disappeared. కృష్ణుడు భగవద్గీత జరిగిన సంఘటనల గురించి దాని తర్వాత మనం ఏం చేసుకుంటున్నాము దీని గురించి అనే దాని గురించి వివరణ. So in the translation, Arjuna says that I stayed in the heavenly planets. Am I audible? So when I stayed in the heavenly planets, we also say, we are also very much proud when we go to our known places or if any guest places. Say for example, myself. So after giving class, I go to my circle. Then I will say, they invited, so nice I spoke. They all clapped and I will be, flying in the sky. So I am very much puffed up, my own skill, my own knowledge, and I'm very proud. I am taking a flight of ahankara. కొన్నిసార్లు ఏదైనా విశేషమైన విదేశాలకు వెళ్ళినప్పుడు ఆ విదేశాల గురించి వచ్చిన తర్వాత బాబాకి ఇది ఆఫీస్లో అమెరికా విజిట్ చేసిన తర్వాత సామాన్యంగా చూసలే ఉంటారు. సో అలాగే అర్జునుడు ఇక్కడ పల్లెలోకి వెళ్ళొచ్చిన తర్వాత దాని గురించి చర్చ చేస్తున్నారు. So like Arjuna also, we are also very much desirous to be glorified ourselves. Like if I do some service, then after the service we ask for the feedback. That's okay, but we also ask, Prabhu, have you taken the photo? Can you share to my WhatsApp? So we want to see ourselves there. The Jivatma wants to see himself now, how he has performed. He wants to be glorified. ఒక జీవాత్మ ఒక గ్లోరిఫికేషన్ కోసం ఎలా అయితే క్లాస్ వస్తుంది ఆ క్లాస్ సో ఎలా క్లాస్ ఇచ్చారు తర్వాత ఫోటో తీసుకున్నారా నేను క్లాస్ చేశాను ఫోటో చేసి సో ఇవన్నీ సెల్ఫ్ గ్లోరిఫికేషన్. So to some extent Arjuna was in this context, but he learnt the viraha vedana of the Supreme Lord, and now he is sharing with the Yudhishthira. సో ఇలాంటి ఒక కొన్ని సందర్భాల్లో మన జీవితంలో కొన్ని విషయాలు జరిగినప్పుడు బాగా చేస్తున్నారు. సో ఇదన్నిలో భగవంతుని కృప జరుగుతుంది. ఇదన్నీ నా ఒక స్వశక్తి, నా ఒక కొత్త జరుగుతుంది అని బాగుంటుంది. సో అలాంటి ఒక పరిస్థితిలో అసలు ఉన్నాడు. అయితే దేవాలయ కృష్ణుడు భగవద్గీత వెళ్ళిన తర్వాత ఇదన్నీ గుర్తు చేసుకొని సో The heavenly demigods certainly more intelligent, powerful, and beautiful, and yet they had to take help from Arjuna because of his Gandiva power. సో స్వర్గలోకాల్లో ఉంటే ఇంద్ర చంద్ర ఇతర దేవతలు చాలా వరకు చాలా శ్రేష్టమైన ఉన్నతమైన ఒక యుద్ధాలు ఇప్పుడు ఉన్నాయి. అయితే కూడాను సో అర్జునుడు గాంధీలో ఈ గాంధీవం ఒక అంటే ధనస్సు ఒక విశేషత ఏంటంటే అది శ్రీ కృష్ణుడి వల్ల విశేషంగా అనుగ్రహించింది. అందుకే ఆ ఒక ధనస్సుకి అంత ప్రత్యేకత. The Lord is all powerful, and by his grace his pure devotees can be as powerful as he may desire, and there is no limit for this. సో దేవాది దేవుడైన శ్రీ కృష్ణుడు అన్ని విధాలుగా సర్వశక్తులు సమర్థుడు. అలాగే భక్తులు కోరుకుంటే భగవంతుని వాళ్ళు అదే సమర్థులయ్యే అవకాశం ఉంది. And Srila Prabhupada says very stunning statement in the purport, and this is the actual learning for all of us. What is that? And when ఇలాంటి ఒక సూచన మనకి ఈ ఒక భాషలో రాస్తూ ఉన్నారు. ఆ సూచన మనము ఈ నుంచి ఏం చేసుకోవాలనే ఒక సూచన అది ఏంటి అనేది. And when the Lord withdraws his power from anyone, he is powerless by the will of the Lord. కృష్ణుడు
ఎవరిదైనా శక్తి ఎవరైనా శక్తిని లాక్కున్నాడంటే సో ఆ వ్యక్తి వచ్చేసి శక్తి అంటే ఇక్కడ ఓకే. So how many of you know how Arjuna got Gandiva? What is the story behind Gandiva? How Arjuna got Gandiva? అర్జునుడికి గాంధీలో ఎలా వచ్చింది అనేది గమనించారు. Okay. You all know, I think you're all senior Vaishnavas. Prabhu is simply smiling, he knows everything, he gives all Bhagavatam classes. So anyway, this is the time to discuss. This Kandavavana, you know, this Kandavavana related to this Gandiva. Maybe I can just say in 1 minute and you can translate like Kandavadahana, you all would have heard. So Lord Agni, he took a lot of ghee inside and it is very difficult to get ourselves inside digestible. So then he prayed. Then Lord Brahma appeared and he said, was it Lord Brahma? Okay, so Lord Brahma appeared and he said that there are medicinal herbs there in the Kandavavana. So you can go and you can take those herbs. Normally we take pills, but how Agni takes? Agni has to devour all the forests together. And then the herbal plants, get inside and, his digestion is proper. So in this way, but this Kandavavana is protected by Lord Indra. Then he has to take shelter of Arjuna because Arjuna has got so much powerful, in his quiver, he has got so many arrows. So he fought with Lord Shiva, he got one big one. What is that? Ashvatastra. So they are very, very powerful. Then Lord Indra could not able to, see he's protecting. Now, when Agnidev approached Arjuna, Arjuna agreed for that because by the will of Krishna, he agreed for that. Then he protected with an umbrella of arrows above the forest. Then Agnidev got a green signal and he ate all Kandavana herbs inside went and his disease got cured. And now he has to say thanks, Say if somebody invites you and gives you something, don't you say thanks at least. So the Agnidev has to say the thanksgiving and then gratitude. So this word gratitude is very, very important. Maybe at the end of the class, I will throw some light on that gratitude. I want to check whether you have it or not. You kept it at home or in the purse or a pocket. We will check it. Okay, then as a token of thanksgiving, he asked what to do. Then Arjuna, okay, I satisfied Lord Shiva also. I fought with so many demigods. I got so much powerful Pashupatatra also. But to keep it, I don't have any quiver, ambu. I don't have a quiver. So I want a quiver. And also to shoot that arrows, I don't have the bow. I need a bow. I have only powerful arrows. So I need these things. Then Agnidev, okay, so you helped me a lot. Then I have to help you. Then he prayed Varunadev. Then Varunadev, he came and he gave that Gandiva. In that way, Arjuna got Gandiva. And also Agnidev gave him a chariot, Ratha. And the horses also given to him. And on the chariot, what is there? Janda Pai Kapiraj. So Hanuman is there. So what are the things now? Arjuna got Gandiva, chariot, Hanuman flag, and quiver. To keep the arrows, quiver is there. The box should be there. Bike we have got side box. Like that, yes. To keep arrows. Huh? Mataji? Oh, Ulira. Hare Krishna. So he got all these things from Agnidev. Okay, so that is the episode happened. Now Prabhu will say. Hare Krishna, sir. అగ్నిదేవుడికి అధీనం అధీనం అంటే సో పూర్ణాహుతి యజ్ఞంలో పూర్ణాహుతి అనుమతించినప్పుడు సో విశేషంగా
ఏమంటారు సో నెయ్యి ఎక్కువ ప్రమాణంలో తీసుకోవడం వల్ల ఏమైంది సో ఎవరికైనా సరే ప్రసాదం తీసుకున్న తర్వాత సో తీసుకున్న ప్రసాదం జీవనం కాకపోతే ఉదరంలో ఉంటుంది సో ఆ బాధ ఉపశమనం అయ్యేంత సో ఆ వ్యక్తి అలాంటి ఒక సన్నివేశం అజయదేవుడు వచ్చింది. అలాంటి సన్నివేశం వచ్చినప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు వెళ్తే బ్రహ్మదేవుడు ఆయన చెప్తారు. సో ఈ వనానికి వెళ్తే అక్కడ జీర్ణశక్తి పెంచడానికి సో ఆ జీర్ణశక్తి కాండవనంలో ఉండే ఆ మూలికలు తిన్నప్పుడు ఏమైందంటే సో దీనికి ఈ అజీర్ణం కలిగే అజీర్ణం ఉపశమనం ఉన్నాయి. అందుకే కాండవనానికి వెళ్ళి దహనం చేస్తారు. సో ఆ కాండవనంలో వనాన్ని ఇంద్రదేవుడు రక్షిస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే తక్షకుడు ఉంటారు వనం. సో తక్షకుడు ఇంద్రుడికి ఒక ఒప్పందం ఉంటుంది. సో ఆ ఒప్పందం ప్రకారం సో ఇంద్రదేవుడు రక్షిస్తారు. సో అగ్నిదేవుడు దహించడానికి వచ్చినప్పుడు అంటాను సో ఇంద్రదేవుడు వర్షం కురిపించడం ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది. అందుకే అగ్నిదేవుడు వచ్చి సో ఇద్దరు అర్జునుడు ఆశ్రయం తీసుకుంటాడు. సో కృష్ణార్జునులు ఇద్దరు వస్తారు. వచ్చి సో బాణంతో వారిని సో ఒక రూప్ లాగా చేస్తారు. సో వర్షంలో ప్రవేశించకుండా ఉండేలాగా సో అర్జునుడు ఒక పెద్ద ప్రమాణంలో ఆ వనమంతా ఏం చేస్తారు కవర్ అయ్యేలాగా సో ఒక బాణంతో ఒక రూమ్ క్రియేట్ చేస్తారు. సో అప్పుడు వర్షం ప్రవేశించకుండా కాండవనాన్ని దహనం చేస్తారు. దానికి ఒక కృతజ్ఞత భావంతో సో అగ్నిదేవుడు ఏం చేస్తారంటే రథం ఇస్తారు. సో ఆ రథం అన్ని దిశలోనూ ఏ డైరెక్షన్ అయినా రథం ప్రయాణించడానికి సమర్థం. సో దాంతో పాటు సో గాంధీ ఒక ధనం ఎలా లభిస్తుందంటే అగ్ని ప్రసాదిస్తారు. So here in the translation it is mentioned that Arjuna went to the heavenly planets. Why? Because his Gandiva is very powerful by the grace of Lord Krishna, and Indra wanted to take that kind of advantage from Arjuna, and Arjuna went and he defeated a demon called Nivata Kavacham. So Arjuna దగ్గర గాండివం ఉంది. సో అర్జునుడు ఒక శక్తి సామర్థ్యాలు తెలుసు. ఆయన సహాయం చేసుకొని నియత కవచాన్ని అసురుడిని సంహరించారు. So we can also relate to our present bhakti life. So we may not be able to offer flowers to Gurudev also. We do not know how to offer. We just step in, we take the flowers and we throw like that. So that's why we need to approach a senior leader. Senior leader will say, okay, please come, wash your hand and take the flowers, do like this and chant mantra. Then you pay obeisance. But earlier how we were? So here, the seniors' powers, their mercy, we are supposed to utilize for the service of the Lord. Same way Indra also did Arjuna to defeat that Nivata Kavacham. So, ఇక్కడ భావం అనేది కార్యం చేసేదానికి ముఖ్యంగా ఆ కార్యాన్ని ఏ భావంతో చేస్తాం సో దానికి మనకి మార్గదర్శనం కావాలి. భక్తి సేవ చేసేదానికి ఏదో ఒక చిన్న భౌతికమైన సేవ చేయాలంటే మనకు మార్గదర్శనం కావాలి. అలాగే మన జీవితంలో సో మనము ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ముందుకు వెళ్ళాలంటే ఒక మార్గదర్శనం కావాల్సి ఉంది. సో దాన్ని సహాయం వల్ల So the word Nivata Kavacham means nobody can defeat. Kavacham means it is a shield. So nobody can able to defeat this demon Nivata Kavachas. They are not one. And I heard one lecture from His Grace Sheshapati Govinda Prabhu, who is a disciple of our Guru Maharaj. He gave very wonderful lecture on this. So these Nivata Kavachas are
they are not staying in Kerala, but they are staying in the ocean, at the bottom of the ocean, and because they are very very powerful by the, let's say, of Lord Brahma, and even there is a reference to the Treta Yuga also. You know, the demon Ravana, and Ravana and Indrajit, who is Meghnad actually, right? So once there was an incident that this both Ravana and Meghnad went to fight with this Nivata Kavachas, and they could not be defeated because they were very very powerful. And Ravana, he was very very terrific and ferocious. He fought and fought and fought, and finally he could not able to win. And so then Ravana, he prayed Lord Brahma. Then Lord Brahma came, and there was an alliance. They could not defeat, so they became an alliance. So the point to mention is that Nivata Kavachas are so powerful. So Nivata Kavachas will like Samudram of the Bhuga, Samudram of the Bhuga. So we will be interested in the nature of so ఇలా రావణుడు వాడిద్దరూ కలిసి విజ్ఞాత కవచంతో యుద్ధం చేస్తారు. యుద్ధం కొనసాగుతుందేమంటే ఎవరు వినయించుకోలేకపోతారు, ఎవరిపైన ఎవరు ఆధిపత్యం. సో ఇలా ఏదో ఒక నిర్ణయానికి బ్రహ్మదేవుడు వచ్చి వాడు ఇద్దరు మధ్య సంధి చేసి సో ఆ పరిస్థితిని ఉపశమనం చేస్తారు. విజ్ఞాత కవచంలో ఎంత శక్తివంతులు అనేదానికి ఈ ఒక ఉదాహరణ, ఈ ఒక సన్నివేశం నిదర్శనంగా ఉంది అని తెలుస్తుంది. So now Indra wanted to take help of Arjuna because Arjuna has been endowed with a powerful Gandiva bow, and if that bow is used to defeat these Nivata Kavachas, no, his job is done and he is set free like that. So he invited Arjuna. సో నియత కవచాన్ని వాడిని ఓడించడానికి ఇద్దరు వచ్చి అర్జునుడికి ఒక సహాయం కోరుతారు. సో ఎందుకంటే అతను గాడిలో ధనస్సు ఉండడం వల్ల ఇద్దరు తీసుకుంటారు. So because Arjuna is also very puffed up with this Gandiva bow, however he went there, and these Nivata Kavachas were 30 million in number, and Arjuna ferociously fought with them and defeated and made Indra win success. సో ఈ నియత కవచాలు ఎంతమంది ఉన్నారంటే 30 కోట్ల 30 million. 30 లక్షలు 30 లక్షల మంది ఉన్నారు. 3 కోట్లు 3 crores. 3 కోట్లు 3 crores అంటే 30 బిలియన్. సో ఈ 3 కోట్ల మంది నియత కవచాన్ని అర్జునుడు ఈ గాడిలో తీసుకొని యుద్ధం చేసి వాళ్ళందరూ ఓడించిన తర్వాత So this is because of Krishna's mercy. Krishna empowered Arjuna through his Gandiva, so he became very very powerful. And the Supreme Lord knows very well when to empower a person, when to withdraw the power also. సో ఇలా అర్జునుడు శక్తి ఎలా వస్తుందంటే భగవంతుడు ఆ గాంధీ ధనస్సుని అనుగ్రహించినాడు కాబట్టి ఆయన ఏం సాధించగలిగినాడు. So similar. కృష్ణుడు ఎవరికి ఎలా ఎవరికి శక్తి ఇవ్వాలి, శక్తి ఎప్పుడు తీసుకోవాలి. Okay, so even for many other devotees also Krishna empowered them. Even Krishna empowers the demons also. See, not a blade of grass moves without the will of the Supreme Lord Krishna. Even for Duryodhana also. See, once Supreme Lord went for a peace proposal, then the Duryodhana, because they are Dushta Buddhi, that's why all their names begin with do. Duryodhana, Dushashan, all this. Then
The Supreme Lord himself appeared for a peace proposal, and they have to get themselves compromised. But Duryodhana does not like this peace proposal, but still he wanted to arrest Supreme Lord Krishna. At that time, the Supreme Lord, he gives his Vishwarup darshan, and he withdraws the powers of everybody assembled there. So in that way, Krishna can empower, at the same time he can take back the powers. So కృష్ణుడు ఈ యొక్క సంధానానికి వెళ్ళినప్పుడు దుర్యోధనుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే సో కృష్ణుడు దేవాది దేవుడు అనే ఒక సంగతి వాళ్ళు ఎదురు. ఎందుకంటే సో నామం ప్రకాశం యోగమాయ సమాధానం. సో వాళ్ళు మాయ ద్వారా కప్పుబడుతున్నారు కాబట్టి దేవాది దేవుడు పక్కనే ఉంటారు. దేవాది దేవుడు సో అందుకే కృష్ణుడు దుర్యోధనుడు ఏమనుకున్నాడు, కృష్ణుడు సామాన్యుడు ఆయన బంధించగలుగుతారని చెప్పి వాళ్ళు ఒక సైన్యానికి ఆదేశిస్తారు. కృష్ణుడు బంధించారు. అప్పుడు దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు ఏం చేస్తారో వాళ్ళు కృష్ణుడు ఎప్పుడు యువతిని ఎలా శక్తివంతం చేయాలి, శక్తి ఎలా పాల్గొవాలి అని ఆయన వాళ్ళు So when devotees are in problem, they normally approach Krishna. But when demons are in problem, what do? They don't approach Krishna. Okay, they use their own brain. They fail in their attacks. So అదే అవసరం ఏం చేస్తారు, వాళ్ళ బుద్ధిశక్తిని ఉపయోగించి ఎలా జయించాలి అనేది చూస్తారు. Bhagavad Gita has spoken to Arjuna. Arjuna got enlightened. Same Bhagavad Gita was spoken to Dhritarashtra also, but he did not get enlightened. You see the difference. So భగవద్గీత జరిగినప్పుడు ధృతరాష్ట్రుడు వింటున్నాడు, అర్జునుడు వింటున్నాడు. అర్జునుని హృదయంలో మార్పు వచ్చింది భగవద్గీత విన్న తర్వాత. అయితే ధృతరాష్ట్రుడు వింటూనే ఉన్నాడు, ధృతరాష్ట్రుడు హృదయంలో మార్పు. And we are also not getting much change after hearing Bhagavad Gita for the last so many years. We are also reciting verses, and so our vibration is so wonderful. Maya dakshena prakruti, so much we are reciting. We also know the meaning. But what is the lack is, we are lacking in the application part. So how do we do that application part means, that is available by the empowered devotees by the Lord. So we have when they are going to Prabhu and all senior leaders, they have kept in their pockets. So you have to go and Prabhu, please give me. So ఈ యొక్క కృప ఎలా అంటే భక్తుల ద్వారా. సో ఎందుకంటే కృష్ణుడి గురించి మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే వైదిక జ్ఞానం. సో జ్ఞానం అందరికీ అందరికీలో అవైలబుల్. ఆ జ్ఞానం వచ్చేసి సాక్షాత్కారంగా మారాలంటే అది వైష్ణవుల ఒక కృప. సో వైష్ణవులు చెప్పిన నిర్దేశనం ప్రకారం, వాళ్ళు చెప్పిన సూచనల ప్రకారం మన జీవితాలు జరిగా ఉంటే సో ఆ ఒక కృప మనకి భక్తుల ద్వారా జరుగుతుంది. So Krishna's power directly don't come to us, because we are very, very tiny with Vibhu, So that mercy flows through the devotees, the acharyas, the devotees, and like this is called parampara. And don't think that you have a direct access with Krishna. That is an illusion actually. ఎలా అందుతుంది అంటే So you better చూడొచ్చు. సో sincere followers ఒకేనా మనకి. So now, without Krishna's mercy, without his devotees' mercy, we are not empowered.
how a guru mercy will work wonders. And there is one wonderful story. Maybe 1 or 2 minutes I can share this story. Maybe you would be knowing. I visited, September 22. I visited. Prabhu has invited me. So I think at that time whether I shared. So the title of the story is, one guru and disciple goes to a village where these cheap products are sold. Did I mention this? No? Okay, I will take 1 minute. Okay, you remember cashew nuts? Yeah. Okay. Okay, I will share in just 1 minute. The guru and shishya, they go to a village and they were passing by the villages to reach their destination. And in one village, they stopped where these cashew nuts are damn cheap. Now, what is the kg, Prabhu? Cashew nut? 700 to 1000 rupees. There they are selling only for 50 rupees. The damn cheap, So he said, "Oh Guru, so many cashew nuts are there, please." Then Guru thought for a while and he checked other products also. And he found that local administrator, maybe MLA, that fellow, whoever maybe, is looking like a stupid fellow. And it is not safe for us to stay longer time here. Let's go. Then Shisha said, please wait. They are very attracting cashew nuts. We can take them and we can roast it. I can sit and happily. Then Guru immediately thought this fellow is very much attracted and attached to this cashew nuts. Okay, I will leave to your karma. Then Guru left the village, and this fellow, he had got some savings in his pockets. And with that, he bought all these cashew nuts, some bucket size. And for everything, he is adding only for cashew. Like for white rice sambar, cashew. For palya, there is a cashew. For payasam, already there is cashew. On the top of that, some more cashew. Then even for drinking water, also put cashew in that drink. And everywhere cashew. So instead of Krishna conscious, he became a cashew conscious. Okay, so this is what happened, and because of eating this, he became a very fatty fellow. And as Guru predicted, that local administrator, he was a little foolish fellow. Actually, before their arrival, there was one thief. The king ordered, you go and hang him. Okay. So the soldiers, he started searching for him, and he found the thief. And the thief was about to be hanged. And suddenly that fellow escaped. Who? The thief escaped. And the soldiers asked the king, "Oh king, that fellow got escaped, what to do?" And he's a foolish king, He said, "Okay, you see that rope size. Whoever it matches, immediately you hang him." What? Oh, think this is very, very easy thing, We didn't have to work very hard. Okay. And the soldiers started searching whose neck this rope is matching. Then they came across this shishya, and the shishya, he thought it was a garland like this. So it was actually a rope, it exactly fitted his neck. Then soldiers decided, yes, one good news for you, you are going to be hanged. And he got himself shocked, and hey, I did not do anything. I was simply eating cashew nut. Other than that, I didn't know anything. Moreover, my guru is also not. Then soldiers, they are king was full foolish. The soldiers were half foolish. This soldiers went and nothing doing. Today we are going to hang you. So they were dragging and took to a center place, and they were about to hang him. So this was what the situation happened. Then, as usual, Shishya he has somewhat gratitude for his guru. He prayed, Om Ajnana Timiram, something, he prayed for his guru. Then his guru remembered, oh, this stupid was still there only. Then immediately Guru came back. He came back and said, okay, this is the situation. Anyway, I have to save my disciple, This fellow, otherwise this fellow will die. Then because all those days he served me, so it is my minimum duty to protect him. Then he went to the king.
Guru went to the king and said, I have a secret for you. Hey, what is the secret? Now, this time, 10:25, the very, very auspicious time. Whoever dies this time, they will go to the heavenly planet. Then the king said, stop that hanging. Please put that rope in my neck. King, it is you, you have ordered for this fellow, why? Hey, you don't tell all those things. I will tell you later. How will you tell later? He will die. So this fellow, then Guru said, okay, whatever you king said, immediately you implement it. All the soldiers, they are also foolish. Immediately they came and they hanged the king, and immediately this Shishya and Guru, they left. Okay, this is what the story happened. Okay, so now Prabhu will translate, and during Prabhu's translation, you think over what is the learning of. That's very, very important. Hare Krishna, Guru Krishna ఉండేవారు. గురు శిష్యులు ఇద్దరు కలిసి ఒక చూసి ఒక గ్రామంలో అని ఒక చాలా చాలా సౌకర్య ధరకి వస్తున్నారు చూస్తున్నారు. ఆ గ్రామానికి వెళ్ళారు. ఆ గ్రామానికి వెళ్తే అక్కడ జీడిపప్పు చాలా తక్కువ దొరుకుతారు. తక్కువ దొరికేదానికి సో ఆడ గురువు వచ్చేసి గమనిస్తున్నారట. అది జరిగే రాయి చూసే మోసంగా ఉన్నారు. సో వాళ్ళ శిష్యులంతా ఆలోచిస్తారు. ఇలా పరిస్థితి ఇలా ఉండడం చూసి ఈ సన్నివేశం మంచిది కాదు, వచ్చి ఆయన వెళ్ళిపోవాలనుకున్నారు. శిష్యుడు అనుకున్నాడు. సో చాలా తక్కువ ధరకే ఈ జీడిపప్పు కొనుక్కుంటే నేను కొనాలి అని. ఇప్పుడు గురువు చెప్పారంట, సో నీ ఆశ నేను వదిలేస్తాను. సో నీ యొక్క స్థితిని చూసుకోవాలి. స్థితిలో అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయారు. ఈ శిష్యుడు దారి పట్టుకునే డబ్బుల్లో ఉండే దాన్ని కొనుక్కున్నాడు. జీడిపప్పులని కొనుక్కొని వచ్చి ఇచ్చేసాడు. ఏం చేశాడు, సో వంటకి ప్రతి ఒక్క దాంట్లో తినే వాడాడు. సో అన్నింటిలో జీడిపప్పు వాడాడు. అన్నింటి జీడిపప్పు పేస్ట్, జీడిపప్పు ఫ్రై, జీడిపప్పు పౌడర్ అన్నింటి కలిపి వాడాడు. అది జీడిపప్పు తినేసి ఏమైనాడు, సో దాని తర్వాత సో ఆ ఒక రాజ్యంలో ఒక దొంగకి ఉరి శిక్ష పడింది. దొంగ తప్పించుకొని గ్రామానికి వస్తాడు. సో రాజు సూచనిస్తాడు. సో ఈ గ్రామానికి వచ్చాడు, దొంగని పట్టి వీళ్ళు ఉరి చేసి, సో అప్పుడు ఆ దొంగ తప్పించుకొని వెళ్ళిపోతాడు. అప్పుడు రాజు సూచన ఎలాగో పాటించాలని చెప్పి ఒక ఉరితాడు రెడీ చేశారు. ఎవరు మెడలో ఉరితాడు ఫిట్ అయిపోతుందో వాటిని ఉరి చేశారు. సో ఉరితాడు సరిపోయేలాగా ఈ సైజు. సో ఇన్ని అందరి మంత్రులు వేసుకున్నటువంటి పెట్టారు. ఈయన లాభం ఉండడం వల్ల ఉరికించి మెడ వేస్తారు. మీకు గుర్తు చేస్తాను. సో మూర్ఖరాజు సో దాని తర్వాత సో అప్పుడు గురువు చెప్తున్నాడంట, నా గురువు ముందే చెప్పాడు, నా గురువు చెప్పిన మాట లేదు, మన గురువు చెప్పిన మాట చెప్తే నా ప్రాణం మిగిలేదు అనేసి ఆలోచిస్తున్నాడు. గురువుకి ప్రార్థించాడు. సో గురువు ప్రత్యక్షమై సో నా శిష్యుని ఎలా నాకు కాపాడుకోవాలనేసి ఆయన చెప్పాడంట, ఈరోజు ముహూర్తం చాలా బాగుంది, ముహూర్తం ఎవరైనా చనిపోతే పనులోకి వెళ్ళిపోతారు. అప్పుడు ఆ ముహూర్తాలు ఏమన్నారంటే ఆ ఉరితాలు నాలుగు. సో వాళ్ళ ముహూర్తం చెప్పారంట, చనిపోయిన తర్వాత మీరు ఇప్పుడు చనిపోతారు ఉరితాలు వేసుకుంటే లేదు పర్వాలేదు. సో నీకు వెనకాల ఒక రహస్యం ఉంది, ఆ రహస్యం తర్వాత చెప్తాను. మీరు చనిపోయిన తర్వాత అంటే వీళ్ళు కూడా ఉరితాలు వేసుకుంటారు. సో ఇది కథ. మీకు వెనకాల ఆన్సర్ ఆలోచించి చెప్పాలని
So what is the learning out of this story? You learn. Okay. Mataji, what? Huh? ಸ್ವಲ್ಪ ವಿದ್ಯಾ ಭಯಂಕರಿ. Okay. Okay. What you all said is correct. I am expecting something in relation with our today's work. Krishna always used to put himself from a Maya. Here in a Maya, Ah. Maya comes any way, like this. For example, you So, So, if the Guru is there, behalf of Krishna, he is going to protect us. And he shows the. Anybody? You are saying something? Definitely. This is nothing than empowerment. Like Gandiva was empowered by, actually Krishna arranged through Varanadev and Agnidev, the Gandiva bow and the quiver, the chariot and various other things have been given to Arjuna by the mercy of Giridhar, not by somebody. But he also knows when to take it back also. This story also we can take that learning that this disciple was initially he was powerful by the mercy of Guru, but he became attracted for something which is not allowed actually. And again Guru came and he rescued him, he protected him. That's why the point is we are supposed to be under the shelter of a Guru Ashraya. సో ఈ యొక్క కథ విషయం తెలుసుకుంటున్నది ఏంటంటే, గురువు ఒక మార్గదర్శకంలో నడిచేదాని వల్ల, గురువు యొక్క నిర్దేశంలో జీవితం నడిచేదాని వల్ల సమస్యలు వస్తూ ఉంటుంది. గురువు ఒక కృప వల్ల ఈ మనము అధిగమించగలుగుతాము. Yes, it's magic. So then Arjuna was empowered, he went to heavenly planets. And the same context there was one king by name Katwanga. Do you know Katwanga? It is there, and Prabhupada mentions in the Bhagavad Gita and Bhagavatam also. Maybe 2.1.13. One Muhurta time, Katwanga Maharaj. So he was empowered. He went to the heavenly planets, and on behalf of Indra, he fought with all the demons, and he left over for me because he's and devotee can properly utilize whatever the gift and whatever the rewards, awards, and thing. He just asked what is the time left over. They said one muhurta. Then immediately Katwanga Maharaj came to the earthly planet. Then he prayed, he meditated on the Supreme Lord, and he went back to Godhead. So this is in this way there is no withdrawal of any power here, right? Did you observe? Supreme Lord did not take back his power. He was empowered to fight in the heavenly planets and come back and meditate on the Supreme Lord and go back to Godhead. Okay. So point is, Lord knows when to give power, when to withdraw power also. సో ఇక్కడ ఎక్కువగా విశేషమైన కథ ఉంది. కట్వాంగ మహారాజ్ అర్జునుడు ఎలా ఈత కవచాన్ని సంపాదించడానికి దేవతలు సహాయపడ్డారు. అలాగే కట్వాంగ మహారాజు కూడా ఏదో దేవతల నిద్రలో సో ఆయన కూడా ఏం చేశాడంటే ఎవరు సహాయం చేస్తారు, దేవతలు సహాయం చేస్తారు. దేవతలు కృతజ్ఞత భావంతో సో ఆయనకి ఏదో సహాయం చేసి పెట్టాలి అనుకున్నారు. సో నువ్వు ఏదైనా కోరుకోవాలన్నారు. అప్పుడు కట్వాంగ మహారాజు చాలా ఎక్కువ అని అడిగాడు, ఇంకా ఎంత టైం మిగిలింది నా దగ్గర. అప్పుడు కట్వాంగ మహారాజుకి దేవతలు ఏం చెప్తారు, ఒక ముహూర్తం మిగిలింది అని అంటారు. ఆ ఒక్క ముహూర్తంలో ఏం చేస్తాడు, స్వర్గలోకం నుంచి వచ్చి పూజా గది మందిరానికి వెళ్తాడు. వెళ్ళి కూర్చొని హరే కృష్ణ మహాపురుషు చేసి గొప్ప సో ఏం కోరుకోవాలి అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇంకొక లెసన్ ఏంటి అంటే సో కట్వాంగ మహారాజ్
వచ్చేసి వెరీ వెరీ ఇంటెలిజెంట్. సో ఆ ఇంటెలిజెన్స్ ని ఎలా వాడుకోవాలి అనేది చాలా ముఖ్యం. Just like Parikshit Maharaj also, he had only 7 days time left over, and he approached saintly people on the Ganges, and luckily he got Sukadeva Goswami. Then he heard 7 days continuously with fasting. So one day Ekadashi fasting is very difficult for us. And Ekadashi also we eat lot of things, you know, one bucket of bananas, other bucket of jackfruit, other bucket of apples, you know, we keep eating. Ekadashi Prabhu, we keep eating. Fasting day, full feast and indigestible. So, but Parikshit Maharaj, he was a nurture. Okay, he didn't take anything. And it is not only Parikshit Maharaj, it is coming in the Guru Parampara also. Recently, one Prabhupada disciple, he left the body. That Maharaj was on Nirjala actually. For few days, you know, he consumed water, then he stopped. Then among all the Vaishnavas and hearing the holy name of the Lord, very peacefully he left the body. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ పరీక్షిత్ మహారాజ్ యొక్క ఉదాహరణ చెప్తున్నారు. 7 రోజులు ఉండేది పరీక్షిత్ మహారాజ్కి. 7 రోజులు ఆయన అడిగిన ఈ ప్రశ్న వచ్చేసి చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ భాగవతం. సో అందరికీ మృత్యు అనేది ఖచ్చితంగా వస్తుంది. అయితే మృత్యు వచ్చిన వ్యక్తి చేయాల్సిందే ఒక ప్రథమ సో మన తరఫున పరీక్షిత్ మహారాజ్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు. So what is the most important activity of the person who is supposed to die? So చాలా మంది బ్రాహ్మణులు ఉన్నారు, వైష్ణవులు ఉన్నారు, వాళ్ళంతా వేరే వేరే రకంగా క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేస్తారు. అయితే ఏ క్వశ్చన్ ఏ ఆన్సర్ కూడా ఇది సమాధానం ఇవ్వలేదు. అప్పుడు సుఖదేవ గోస్వామి వచ్చి ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఇస్తారు. తస్మాత్ భారత సర్వాత్మ భగవాన్ ఈశ్వర ఇది వక్తవ్య చేతతో పోయింది. సో బయట నుంచి దూరం అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? భాగవతం శ్రవణం చేయాలి. అప్పుడు ఆయన ఏం చేస్తారు? 7 రోజులు భాగవతం శ్రవణం చేయాలి. Because in that Bhagavat Shravanam, the Lord himself is there. Kalikale Namarupa Krishna Avatara. And in all the Vedic verses, the Lord is present. When we hear the holy name of the Lord at the time of death, Antakale Chumam Eva Smaran Mukta Kalevaram Yaprayati Samadbhavam Yati Nati Atra Samshaya. Lord says there is no Samshaya for that. But which factor determines us to remember the Lord? If throughout our life, if you serve the Lord, if you serve the Vaishnavas, then automatically we can remember. Throughout our life, if you serve municipality or your own relatives or some other society or that union, this political party, or you want to be only in the water, now summer season, you know, everybody wants to be in the water, you are water conscious, you will become a living entity in the water. That's what Lord says. కృష్ణుడు ఏం చెప్తాడు? అంత్యకాలేశ మానవుల ఎవరైతే కృష్ణుని స్మరిస్తారో అంత్యకాలంలో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? వాళ్ళు భగవద్ధామం వెళ్తారు. సో అలాగే మన చైతన్యం అనేది సో అలా భగవంతుని స్మరణ అంత్యకాలంలో జరగాలంటే అది జీవితాంతం దాన్ని అభ్యసించాలి. జీవితాంతం అభ్యాసాన్ని చేస్తే ఏమైతే సో భగవంతుని స్మరణ అనేది శుద్ధ భక్తుని సేవ చేయడం, శుద్ధ భక్తుల సాన్నిధ్యంలో ఉండడం. సో వాళ్ళకి వేరే ఒక ఆలోచన ఉండదు భగవంతుని స్మరణ. సో భగవంతుని సేవ తప్ప వేరే ఆలోచన ఉండదు. అలాంటి శుద్ధ భక్తుని సేవించాలి. అది జీవితాంతం చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? భగవంతుని స్మరణ అనేది అధికారం. అలాగే మన మహారాజ్ ఒకరు వారి శరీరం త్యాగం చేశారు. సో ఆఖరి రోజుల్లో ఆయన కేవలం జనం తీసుకున్నారు, తర్వాత జనం కూడా ఆపేశారు. సో భగవంతుని హరినామం వింటూ భగవంతం అంత్యకాళీ జపం మీద స్మరణ
అలా భగవంతుడు ఆర్గనైజ్ చేస్తారు శరీరం మొదలైనప్పుడు జీవితాంతం భగవంతుని సేవ చేస్తూ ఇవన్నీ భగవంతుని కృప వల్ల జరుగుతుంది. So when the Lord gives power, we are very much puffed up. Where Lord withdraws the power, we are very morose. This is in a different context, but as a devotee, how devotee has to behave, how devotee has to react to the context is given by the Chaitanya Mahaprabhu himself. So this verse is very important. I will read out Sikshastakam, verse 8. You can also repeat. Continue with me. Ashlishava padaratam vinastumam adarshanam madmahatam karotu va yatha tata vidadatu lampato This verse is very aptly matching with this verse. How? Chaitanya Mahaprabhu says, I know no one but Krishna as my Lord, and he shall remain so even if he handles me roughly. What do you mean, handles me roughly? Okay. Even either you kick me or you hit me, or you do whatever with me, still there. Handles me roughly by embrace or makes me broken hearted by not being present before me. And there he says he is completely free to do anything and everything, for he is always worshipable Lord unconditional. So he is our boss. Say materially also we report to one boss, like a Paramanand Prabhu reporting to his chief manager. Chief manager says, hey, come. Yes, sir. So yeah, all is boss. So why this is still pending? By evening it will finish, sir. Don't worry. After he goes, is stupid. Is it happening? So here the point is, it is materially we are reporting, but spiritually we are reporting to Venidari Prabhu and Guru Maharaj and Krishna, the parampara. It goes like that, We cannot behave like this because the eternal CCTV Krishna is there in the heart. You cannot escape. It is built in wala. You cannot able to escape it. Every your audio file, video file, everything is recorded, and unlimited data is there. No question of destroying. Lord anytime can retrieve stuck like that. This fellow did on this particular, 19th March 2023, 10:42, 2 seconds. What he have done is recorded. Then where is the question of escaping? And there is no question of escaping. So the point here is, Krishna is the Supreme Lord, and Chaitanya Mahaprabhu, he himself saying, he can do anything and everything with me, unconditionally. So when Krishna gives, benefit, we are hoping, yeah, yes. And when Krishna withdraws, we say we are crying. So this is called duality, which is very much available in this material world. We have to rise beyond this duality. Then you can say Chaitanya Mahaprabhu. Who is Chaitanya Mahaprabhu? He is Krishna himself, Then he came and he is saying all these things. Oh Krishna, you are my Lord and you can handle me roughly. Why does she say so? Because Chaitanya Mahaprabhu appeared as in a Bhakta Rupa. He appeared as a devotee and he is teaching us how devotee should become, how devotee should behave. In this way, the Sikshastakam 8th verse is very, very optimal for this present verse. హరే కృష్ణ. చైతన్య మహాప్రభు ఒక ఈ ఆఖరి శ్లోకం విశ్వాసకంలో కృష్ణుడు నా ముందు చక్కగా చూసుకోవచ్చు, లేకపోతే నాతో వ్యతిరేకంగా నాతో వ్యవహరించవచ్చు. ఇలా వ్యవహరిస్తే కూడా అన్ని ఎల్లప్పుడూ ఇష్టమే నా స్వామి అనే భావంతో చేయవచ్చు. ఇది చాలా ఉత్కృష్టమైన భావం. సో ఇలా యోగ చేయగలుగుతారంటే ఒక స్పోర్ట్ ఇవ్వచ్చు. సో నేను కృష్ణుడికి అమ్మడిపోయాను, దేవ కృష్ణ. సో అంటే కృష్ణుల పైన అలాంటి ఒక ఇది ప్రేమ ఉండాలి. అలా ప్రేమ ఉంటే నేను చేయగలను.
సో అలాంటి ఒక భావన మనం చూడొచ్చు. కృష్ణుడు ఒకసారి ఒక భక్తుడిని సో ఒక కార్యం చేసేదానికి ఆయన ఎంపవర్ అంటే ఆయన శక్తిని ఇవ్వచ్చు, లేకపోతే కొన్నిసార్లు శక్తిని విరమించుకోవచ్చు. సరే, ఎలాంటి సందర్భంలో అయితే కూడా సో ఒక భక్తుడైన వాడు ఎక్కువ సన్నివేశాల కూడాను సో భగవంతుని పట్ల ఏకాభిప్రాయం, ఆయన అభిప్రాయం మారదు. సో భగవంతుడు ఇప్పుడు నన్ను చైతన్యవంతుడు చేశాడు ఈ కార్యం చేయడానికి, సో అందుకే నేను హర్షిస్తాను, లేకపోతే కృష్ణుడు ఈ శక్తిని తీసేశాడు అందుకే శోకిస్తాను అనే భావం లేదు. ఏం చేస్తాడు కృష్ణుడు ఆ మంచి చేస్తాడు. ఇప్పుడు శక్తిని ఇచ్చాడు, ఇది చేయడానికి చేస్తాడు. ఇప్పుడు శక్తిని తీసుకు విరమించాడు, సో మరి అది ఒకటి. సో కృష్ణుడు ఏం చేస్తాడు ఆ మంచి చేస్తాడు అనే భావన భక్తుల్లో ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇది సోట దేవుడు అంటే కృష్ణుడు ఏం చేస్తాడో ఓకే అనే భావన కావడం, అది శుద్ధ భక్తి యొక్క ప్రభావం. శుద్ధ భక్తులు అలా చేయగలుగుతారు. మన జీవితంలో ఎన్నో సందర్భాలు వస్తూ ఉంటుంది. ఒక భక్తి భక్తుడు భక్తి జీవితాన్ని తీసుకున్న తర్వాత సో ఈ శ్లోకాలన్నీ కేవలం మనం బ్యాక్ చేసి బట్టి ఇదన్నీ అప్పుడప్పుడు మన క్లాసులో చెప్పుకోవడానికో లేకపోతే భక్తులు కలుసుకున్నప్పుడు శిక్షణ పాడుకోవడానికో కాదు. సో ఇలాంటి సందర్భాలు సన్నివేశాలు మన జీవితంలో వస్తుంది. సో ఇది భక్తుడు వ్యక్తి యొక్క స్థాయిలో ఎలా ఎదగాలి అనేది కృష్ణ చైతన్య మహాప్రభు శిష్టాష్టకంలో సూచనప్రాయంగా మనకి చైతన్య మహాప్రభు చెప్తున్నాడు భక్తుడు అనేవాడు ఎలా నేర్చుకోవాలి. సో భక్తుల యొక్క జీవితం అనేది సో స్టేజ్ బై స్టేజ్ ప్రోగ్రెస్ అయినట్టుగా పరీక్షలు కూడా వస్తూ ఉంటుంది. సో ఆ పరీక్షల్లో మనము భగవంతుని పరీక్ష వచ్చినప్పుడు సో దాన్ని ఎలా ఎదిరిస్తాం, ఎలా తీసుకుంటాం మీరు మన జీవితంలో. సో ఇవన్నీ కష్టంగా ఉంటుంది. అయితే దీనికి ముందే ఆ తయారీ అనేది ఉండదు. So Arjuna defeated this Nivata Kavachas. Because Arjuna is very powerful with his Gandiva, he could able to defeat. But what about us? Nivata Kavachas are within us. Even within us, there are more powerful than Nivata Kavachas. Who are they? Kama, Krodha, Mada, Moha, Machari. Arishadvargas. Then how to conquer these Nivata Kavachas within inside is the only remedy is chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. In this way, we can able to attack all these demons and let him be any kind of powerful demon, because we are empowered by the holy name of the Lord. And when holy name is with us, we can defeat any kind of a demon so easily, but by the mercy of the Lord. So, అద్భుతమైన ఒక పాయింట్ తీసుకుంటున్నారు. మన హృదయంలో కూడా ఇలాంటి అసంఖ్యాతమైన 3 కోట్ల అర్జునుడు సంహరించాడు. మన హృదయంలో కూడా అలాగే అసంఖ్యాతమైన అర్జునుడేమో చాలా శక్తివంతుడు. మనలో ఉండే నియత కవచం ఎలా మనం జయించాలి, దాన్ని మనం ఎలా చేయొచ్చు? హరే కృష్ణ, హరినామం నిరంతరంగా ఏమైతుంది. ఇలాంటి ఒక అనర్థాలు మన హృదయం నుంచి హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ రామ. So finally, I will end up with the last few minutes, and this is very, very important related to this chapter. This chapter talks about Pandavas retiring timely, right? So how do we also retire? This is also very important. Now, first let me tell how Pandavas retired. You all know these stories, you have been hearing, and you are all learned Pandits also.
Pandavas, one by one, they walked towards the north side, that is towards Himalayas. Disha Uttaram, towards Himalayas they left, and finally they went back to Godhead. And who is their wife? Draupadi, and we are one lady is also here. I think. Who is one lady is also here in the altar, Subhadra. So they are wives, you know. Draupadi is wife of all the Pandavas, and Subhadra Mai is wife of Arjuna. But all the Pandavas left, and they were only at home, and they also took a lot of austerity, and it is mentioned in Srimad Bhagavatam that they also went back to God. Hari Bo. So now the question for you is, there is something special how they went back to Godhead. Can you able to find out what is that specialty, how they went back to Godhead? That is the question. Because most of you are seniors, you would have read Gita, Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, Bhakti Shastri. Why not? It's specifically mentioned by Vishwanath Chakravarti Thakur here, Acharya. Normally, how a person die? Tell me, how a person die? What happens to him? Second chapter Bhagavad Gita. What happens? Normally, if a person dies, what happens to him? How does he leave the body? Okay. Normally, when a person dies, yes, your name, Mataji? Komala, Mataji has got first prize today. He has to leave the body. No? Can you take the body? No. Okay, very good. So, normally a person, he quits his material body, then he has to attain the spiritual body and goes back to Godhead. But in Pandava's case, with the same body, they went back to the Godhead. That is the speciality. And Draupadi and Subhadra Maya also, with the same body, they went back to the Godhead. So this is the specialty of the Pandavas. But why? Again, question to you. How did it happen for them? Yes, yes, they are pure devotees, surrendered to Krishna, and also they are part and parcel of the Lord in the eternal Goloka planet. For this reason, this is the special thing. With the same body, they went back to the Godhead. But in other cases, it is not. Tukaram Maharaj. Yes. So now the point is how Pandavas retired timely and they got this benefit with the same body, they went back to the Godhead. But what about us? How do we retire? It's very simple practicality. How we retire for the day? We retire for the day very late, 12 o'clock midnight, watching, you know, all Mataji's, Prabhuji's children, they're watching. Because lights are off, this light is only glowing. The eyes are, you know, glowing, and you do not have proper sleep also. But early in the morning, Paramanand Prabhu sends message, Mangalarti, Sunday, 4 o'clock. Then how can you get up? Whole night you are watching cinemas, though you have taken initiation or shelter, you are watching cinemas, serials, waste news. What is special in the news? Only, you know, my mentor Kamalakshi Mataji, she says, you know, what do you do in the newspaper? Only names are changed. This person killed that person, only names are changed. This person raped that person, only name gets changed. Or some count will be there. There, you know, flyover, 20 people died, isn't it? Only number gets changed. The occasion is the same, isn't it? So these bad news we are unnecessarily dumping in, and we are getting late to the bed, and there is no question of waking up early for the Mangalarti, isn't it? So the point is, retire for the day early as Pandavas retired. The Vedic culture is, you know, at the sunset you have your dinner, go to bed. Prabhu, Bangalore city is not possible. It is possible only, isn't it? You try.
You try to go to bed as early as possible. It's very difficult. You don't get sleep also. Prabhu, 9 o'clock, very difficult. Night shift also. Night shift actually, it is a night is very prominent for whom? Demons. This great Jagasash Prabhu says who works for night shift and work for call center, and midnight they come. They knock the door, they enter, and along with them also Bhutapeta Prishasha Center. Because you are associating, and at that time they are very prominent, So we also make friendship with them. Please come. Even if you don't invite, also they will walk into your house. There where your house became inauspicious. So retire for the day as Pandavas retired, and so that you can wake up early for Mangalarati, not just Sunday. Of course, I'm very grateful. I'm very thankful for Vendar Prabhu. He made it stick that Mangalarati Sunday means you must attend Mangalarati. But what about other days? You are sleeping. No. That is not devotional service. Devotional service means Anandamayo Abhyasat. We should be very, very active 24/7. How is it possible? We have example. We have Paramanand Prabhu and all other Matajis, they are example for us. You need to take their examples and come for service. Initially, it may be very risky for you, but this is spiritual life, Spiritual life at the beginning, it is very poisonous, but at the end, it is a nectar, amrut. But material life, it is ulta. Initially, it looked like bread and chop, it's so nice. When it goes inside, all indigestion. But whatever with love and devotion, devotees cook it there, and the prasadam is waiting, you cook and perfectly all right. Because the Lord's mercy is there, that's called prasadam. In this way, we need to retire as early as possible. And if you make it as a practice, at the end of your life, that final retirement is there, and that is damn easy for you. This is made possible among us only. Sorry, Prabhu, I took a little long. I have done with it. Last 1 minute, if you allow, I will finish. Please translate if you want. So here we see that Pandavas retired. How did they go back home? Back to market. అంటే ఎలా వాళ్ళు మొదలు వెళ్ళారు అనేది ఇక్కడ వివరిస్తున్నారు. వాళ్ళు చాలా తొందరగా టైం సరిగ్గా పని చేశారు. భౌతికమైన జీవితాల నుంచి పూర్తిగా విరమణ చేశారు. సో పూర్తిగా విరమణ తీసుకొని ఏం చేశారు? సో వాళ్ళు విషముఖరం అంటే హిమాలయాల వైపు నడిచారు. అది సశరీరం. సో సామాన్యంగా ఏమైతుంది? సామాన్యులకు జన్మ దేహిన వస్తుంది, యథాదేహో అవమానం ఏమనించారు. తత్వ దేహాంతత్వ శరీరం మొదలని తీసుకోవాలి. ఇంజరికి సామాన్యులు అయితే పాండవులు ఏం చేశారు? శరీరం వరకు వెళ్ళడం అవుతారు. ఇది చాలా అపూర్వం జరిగిన సన్నివేశం. పాండవులు పరిపూర్ణంగా వాళ్ళ దేహం వచ్చేసి సో ఆధ్యాత్మికమైన వాళ్ళు అది సో మనం జీవితంలో ఏంటి గుణపాఠం? మన జీవితానికి గుణపాఠం ఏంటి? మనం కూడా సో రోజు ఎలా మనం గడుపుతాం? రోజులో లేట్గా పడుకుంటే లేట్గా లేదు, తొందరగా పడుకుంటే తొందరగా లేదు. సో సమయాన్ని ఎలా ప్రతి ఒక్కటి ఇలా ప్రయత్నించి వచ్చా బెంగళూరు వచ్చేసి చాలా బిజీ సిటీ, టైం దొరకదు, నైట్ షిఫ్ట్ లేకపోతే టైం సరిగ్గా నిద్ర రాదు. సో చాలా కారణాలు ఉంటుంది మనం తొందరగా పడుకోకుండా ఉండడానికి. సో ఇవన్నీ నిజమైన కారణాలా? సో ఇంకోటి నేను ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని అభ్యసిస్తే నాకేం దొరుకుతుంది? ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని మనం సరిగ్గా అభ్యాసం చేస్తే సో మళ్ళీ భగవంతుని యొక్క శాశ్వతమైన జీవితం, అది మన జీవితం ఒక ఏకైక లక్ష్యం అయితే సో మనం సమయాన్ని వృధా చేయకుండా గట్టిగా పాటిస్తాం. సో ఎలా అయితే విరమణ అనేది ఎంత తొందరగా చేస్తామో అంత తొందరగా పొందదాము.
సో చాలా అనుకూలంగా ఉంది. ఇక్కడ పాండవులు ఎలా టైం సరిగ్గా విరమణ పొందారో అలాగే మనం కూడా 9 గంటలకు పడుకుంటే ఏమైంది? 3 గంటలకు లేదు. సో గోరత్వం 4 గంటలకు గోరత్వం ద్వారా మోటారైంది. సో లేకపోతే మనలాంటి వేరే భక్తుల మంది చెప్పమే అయిపోయింది. మన వేరే గంటలు వేసవిలో చాలా మంది భక్తులు భగవంతుని దర్శనం చేసుకొని మనలాంటి చెప్పం కూడా జరిగిపోయింది. వాటి రోజు వాళ్ళ డే సెట్ అయిపోయింది మనం లేకపోతే. సో మనం ఎవరిని ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి? ఇలాంటి భక్తుల్ని మనం ఆదర్శంగా తీసుకున్నామంటే మనకి భగవద్ధామం వెళ్ళే మార్గం చెప్తున్నాం. అలాంటి ఒక భక్తుల ఒక మార్గదర్శనం వాళ్ళని ఒక ఆదర్శంగా తీసుకోవాలని ప్రభు చేస్తారన్న. ప్రభు చెప్పడం అయితే కాదు. సో మాకందరికీ ఆదర్శం. ఆన్ టైం పడగొడతారు, ఆన్ టైం లేస్తారు. సో 3:30 అంతా లేస్తారు రోజు. హరే కృష్ణ. సాధన శిక్షణ చేస్తారు రోజు. Okay, Prabhu. So I will finish last minute. The message from the sloka is we should always depend on Guru and Krishna's mercy, and we should follow their footsteps as our senior Vaishnavas are following here, and we should depend on their mercy and not by own empowerment. So there is a reporting system here in this center. We need to get the contacts and cultivate them and follow the senior Vaishnavas guidance and surrendering to their lordships, and also at least in one lifetime to one devotee you are supposed to share all your confidential matters. That's what in the nectar of instruction Upadeshamrita it is mentioned in Guhyam Akyati Prachati. So if this does not happen, we will not grow in our Krishna consciousness, because so many lifetimes we kept so much secret with us. We have never shared with anybody. But in that secret